Why would you want to insult the prophet for billions of people? Why would you want to do that? I don't want to make the argument against free speech. I'm not even saying you couldn't be allowed to. This is a sensitive subject. I'm just saying, what kind of person wakes up and thinks, I don't know, I just don't think that's a healthy mindset. I thought America was a Christian country, so how can you have a Christian country where the prophets of the religion are mocked to the highest possible levels within the confines of the country and it's promoted? Is that a Christian country? Siapa yang tidak kenal dengan Andrew Tate? Sosok pria yang menghebohkan netizen global dengan pembelaannya terhadap Islam lalu menjadi mualaf. Setelah masuk Islam, Andrew Tate difitnah dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan perdagangan manusia saat di Romania. Namun di pengadilan tuduhan tersebut tidak terbukti hingga sampai saat ini. Karena tidak ada bukti yang kuat, pengadilan akhirnya membebaskan Andrew dengan syarat harus melapor untuk beberapa bulan ke depan. Freedom at last. I have no resentment in my heart for the country of Romania or for anybody else. I just believe in the truth. It was political, so... I believe in God, and I think that the fire of truth will eventually destroy all lies, and anybody who lies on a long enough time frame will feel the sting of regret, and I believe in this. Setelah dibebaskan bersyarat dari tahanan pengadilan, Andrew Tate diundang ke sebuah podcast kontroversial milik YouTuber beberapa waktu lalu. Banyak netizen yang beranggapan bahwa dalam podcast tersebut, Islam akan dikambing hitamkan atas kejadian yang menimpa dirinya. Dan benar, tidak beberapa lama kemudian pertanyaan tendensius tentang Islam pun mulai muncul. Penyiar podcast menuduh bahwa Islam adalah agama yang paling tercemar dengan teror. Speaking of fear, one could argue that Islam these days, certainly in the last 20 years with the war on terror, they've also been the most vilified. It's such an interesting question because when I was younger, especially when I was an atheist, I would sit and think, people are really doing terror attacks and doing all this crazy stuff because, they're upset over a cartoon. That's so stupid. Nobody should kill anybody. Nobody should kill anybody. I'll make that very clear. But also part of me is now saying, why would you want to insult the prophet for billions of people? Why would you want to do that? I don't want to make the argument against free speech. I'm not even saying you couldn't be allowed to. This is a sensitive subject. I'm just saying, what kind of person wakes up and thinks, I don't know, I just don't think that's a healthy mindset. Bagi Andrew, menghina Nabi dengan 2 miliar pengikut adalah sebuah tindakan yang tidak masuk akal. Andrew justru mempertanyakan sikap dunia barat yang membiarkan hal penghinaan tersebut terjadi. Menurutnya, dunia barat yang mayoritas beragama Kristen tidak mencerminkan ajaran kasih mereka yang selama ini selalu digembar-gemborkan. Like when I see these Satanists, and they're, especially in America, and they're doing, let's keep it on Christianity, these Satanists, and they're dressing up Jesus as and all this stuff, like, that's not done in any kind of good faith. There's no good reason to do that. That's done with genuinely malicious intention. I thought America was a Christian country, so how can you have a Christian country where the prophets of the religion are mocked to the highest possible levels within the confines of the country and it's promoted? Is that a Christian country? Seperti kita ketahui, penghinaan agama sering terjadi hanya di negara-negara barat yang dianggap paling toleran dan paling beradab. Bahkan tidak hanya Islam. Agama mereka pun dijadikan lelucon oleh umatnya sendiri tanpa ada protes dengan alasan toleransi dan kebebasan berpendapat. Dengan toleransi dan kebebasan berbicara yang kebablasan, banyak orang yang menafsirkan agama mereka dengan pemahamannya sendiri, bahkan keluar jauh dari jalur yang semestinya. Mary didn't have sex with a male, which leaves us with Mary only being able to pass on XX chromosomes. Therefore, Jesus was born female, but goes around the entire Bible and everyone calls him and a male. So he's trans. The more you know, shooting star. Kebebasan berpendapat sendiri adalah salah satu hak asasi manusia yang diakui oleh Islam. Islam mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan pendapat dan bersikap adil dalam menyampaikan. Tetapi ada batas dalam kebebasan untuk melindungi kebebasan itu sendiri.
Allah pun telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dengan aturan dan batasan tersebut, Allah telah memelihara kebebasan berbicara setiap individu dari saling menyakiti sesama umat manusia. Jadi dalam Islam kebebasan berbicara harus sesuai fakta dan dibatasi oleh aturan-aturan moral. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah dan dosa-dosa lisan dan dijauhkan dari fitnah-fitnah akhir zaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.